السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن به منګه انګلیش کویز کوو، یعنی انګلیش ټیسټ. دا ټیسټ بالکل زیرو بګنر والا دپاره دی، ځکه چې دا صرف هیلپینګ ورب دی، یعنی از ام آر. منګه مخکې دا ویلی څو ځل تکرار کړی دی، نو موږ به دا په از ام آر دا خالیګاه ډکوو. تاسو به خپل ذهني طریقې نه تاسو دا سوچ کې راولئ، 5 سکنډه وخت پئ او اخره کې به زه تاسو ته بیا د دې حروف وایم چې کوم یو په خالیګاه کې راځي. نو لس پوښتنې دي، تاسو تر اخره پورې ویډیو وګورئ چې ستاسو څومره انګلیش صحیح دی. 7 نمبر یې اخلئ، 8 اخلئ او که 10 واڼه. کوېسچن نمبر 1 یعنی لومړی پوښتنه، هو خالیګاه یو، هو خالیګاه یو یعنی سپیس. تاسو اوس وګورئ اول دی، دویم دی او که دریم دی. دویم، who are you? who are you? ته څوک یې؟ په دې کې که تاسو صحیح کړی وي نو لومړی پوښتنه کې پاس شوئ. کوېسچن نمبر 2 دوهمه پوښتنه، it خالیګاه easy، it خالیګاه easy. دې کې اوس تاسو وګورئ چې کوم یو پکې صحیح دی. دویم، is it is easy، it is easy دا اسانه دی. دریم کوېسچن، دریم پوښتنه، I خالیګاه working here، I خالیګاه working here. کوم یو پکې صحیح دی؟ I am working here، I am working here. لومړی، زه دلته کار کوم، I am working here، زه دلته کار کوم. څلورمه پوښتنه، کوېسچن نمبر 4 they خالیګاه coming، they خالیګاه coming. they are coming. دریم، they are coming دوی را روان دي یا دوی راځي، they are coming. پنځمه پوښتنه، کوېسچن نمبر 5 it خالیګاه impossible، it خالیګاه impossible. it is impossible، it is impossible. دویم، it's impossible دا ناممکنه ده. شپږمه پوښتنه، how much خالیګاه it، how much خالیګاه it. how much is it، how much is it. دویم، د دې څومره قیمت دی یا دا په څو دی. اوومه پوښتنه، who خالیګاه on the phone، who خالیګاه on the phone. who is on the phone، who is on the phone په ټلیفون څوک دی یا چا سره خبرې کوي. کوېسچن نمبر 8 اتمه پوښتنه، I خالیګاه feeling tired، I خالیګاه feeling tired. I am feeling tired، I am feeling tired لومړی صحیح دی. I am feeling tired زه ستړی یم یا ستړی احساسوم یعنی ستړی فیل کوم. نهمه پوښتنه، کوېسچن نمبر 9
He خالیګه intelligent boy. He is intelligent boy. He is intelligent boy. هغه هوښیار الک دی. لسمه پوښتنه اخیری. I خالیګه hungry. I خالیګه hungry. I am hungry. I am hungry. زه وږی یم. لومړی صحیح دی. I am hungry. زه وږی یم.